Good morning, children. Welcome to Institute of Mathematical Foundations. We completed intelligence classes, 50 intelligence classes we completed. Now we are at what 51 intelligence class. That 51 intelligence class is related to what clocks. వేటికి సంబంధించినది క్లాక్స్. క్లాక్స్ అంటే ఏంటివి? గడియారము, వాచ్. సో ఈ క్లాక్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది? యాక్చువల్లీ క్లాక్ అంటే ఏంటి? క్లాక్ ఈజ్ ది ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు నో ద టైం. టైం తెలుసుకోవడానికి యూజ్ చేసే మనం డివైస్ పరికరం ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ క్లాక్. సో ఈ క్లాక్ ఏ క్లాక్ అయినా కూడా వీ షుడ్ కన్సిడర్ యాజ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ మేనర్. ఓకేనా? మీరు కొన్ని క్లాక్స్ కనుక ఇన్ యువర్ డైలీ లైఫ్ వాట్ యూ కెన్ సీ వాట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్లాక్స్ ఆల్సో. ఇట్లాంటి క్లాక్స్ కూడా చూస్తారు. సో ఇందులో ఉన్న ఇట్లాంటి క్లాక్ చూసినా కూడా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద క్లాక్ వీ ఆర్ కన్సిడర్డ్, that clock has mainly two hands. Another hand is also present, second hand, but whenever we are going to do the problems which are framed upon the clocks, so seconds manaku hand gurinchi general ga problems undavu. So this is the what minutes hand, this is the what hours hand. Okay, ivi rende untayi. These are what rotates like this. So circular form lone rotate avutadi. So that's why whatever it may be the shape of the clock we are considered, we should consider only what even though what the shape of the clock is different from the circular, we should consider as circular shape. అది ఏ రకంగా ఉన్నా సర్కిల్గా ఉందా అని అనుకోవాలి, ఫస్ట్ పాయింట్. సో దిస్ ఈజ్ ద వాట్ సర్కిల్గా ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వాట్ సర్కిల్. అందులో లోపల ఉన్న దాన్ని ఏమంటారంటే డయల్ అంటారు. ఏమంటారు? వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డయల్. దాన్ని ఏమంటాం మనము? డయల్ అంటాం. This dial of the clock along with the circumference is divided into what 12 parts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Total 12 parts. 12 parts. The circumference is what along with the circumference it is divided into 12 equal parts. 12 equal parts. Whenever these 12 equal parts, these what every part is called as an hour. So any equal parts got divided chesnadu? 12 equal parts. 12 what? Equal parts. So each part is called as what? Hour. Each part is called as what? Hour. That means what? In this clock how many hours are present? 12 hours are present. Any hours untavi? 12 hours ఉంటాయి. ఇక్కడ now let me see about the second point. This what along with the circumference this dial is what divided into how many equal parts? 12 equal parts, and as well as what so 60 equal parts. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ఒక దానిలో 5 ఉన్నాయి అంటే 12 ఉన్నాయి కాబట్టి 12 5 ఎన్ని అయితే 60 అయితే. దట్ మీన్స్ వాట్ along with the circumference it is divided into 60 equal parts. 60 equal parts. Each part is belongs to what 1 minute. Each part is belongs to what 1 minute. 1 minute అనేది మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దట్ మీన్స్ వాట్ సో ఇక్కడ మనకు హవర్ అనేది ఒక యూనిట్, మినిట్ అనేది ఒక యూనిట్. హవర్ అనేది ఒక యూనిట్, మినిట్ అనేది ఒక యూనిట్. టోటల్ 60 పార్ట్స్గా డివైడ్ అయినవి ఇవి మినిట్స్. ఇవి 12 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయినవి ఏంటివి? హవర్స్. ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఇది హవర్, ఇది మినిట్. అంటే ఒక్క మినిట్ది ఈ ఒక్క పార్ట్ ఎంత అవుతుందో చెప్పండి నాకు. టోటల్ ఎంత? 60. టోటల్ ఎంత? 60. కాబట్టి ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు 1/60. అంతేనా? టోటల్ 60 పార్ట్స్లో 1 పార్ట్. సో దట్స్ వై టోటల్ వాట్ ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు వాట్ 60. Each part is belongs to what 1/60. 1/60 minutes and hours. Minute is a unit of what? Time, equal to 1/60th of hour అని కూడా అనొచ్చు. సో మినిట్ ఇట్లా కూడా అనుకోవచ్చు మనం. మినిట్ ఈజ్ ఏ పార్ట్
of 1/60 of hour. 1 hour అని అంటే మొత్తం 1 hour కదా, అందులో 60th పార్ట్ని మనం మినిట్గా తీసుకోవచ్చును, మనము తీసుకోవచ్చును. సో ఇవి 3 పాయింట్స్ యూ షుడ్ కెప్ట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. సో ఇక మనకు ఇందులోపల ఇఫ్ యు ఆర్ కన్సిడర్డ్ సో మనకి ఇంకొక పాయింట్ కూడా మీకు తెలియాల్సింది ఏంటి అని అంటే 1 hour ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ మినిట్స్, 60 minutes. 1 minute is equal to how many seconds, 60 seconds. So 60 into 60 seconds is equal to what, 3600 seconds. 3600 seconds గా మనము తీసుకోవాలి. కొన్నిసార్లు సెకండ్స్ కు కన్వర్ట్ చేయమని అడిగినప్పుడు దిస్ రిలేషన్ విల్ హెల్ప్స్ us. ఇక now let me consider the problems which are related to what, these క్లాక్స్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ని కనుక మనం తీసుకుంటే ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుందంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ ద హ్యాండ్స్. ఏమడుగుతాడు? యాంగిల్ బిట్వీన్ ద హ్యాండ్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఫస్ట్ మోడల్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద హ్యాండ్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్, పొజిషన్ అవి ఎక్కడ ఉన్నవని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. పొజిషన్ ఆఫ్ వాట్, హ్యాండ్స్. పొజిషన్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడు. నెక్స్ట్ కొన్ని సమ్ ఫాల్టీ క్లాక్స్ ఉంటాయి, అంటే అవి ఏమవుతాయి, కరెక్ట్ టైం చూపెట్టవు. సో అట్లా కరెక్ట్ టైం చూపెట్టకుండా వాటిని చేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రైడే రోజు ఒకవేళ 3 o'clock చూపించే బదులు 4 o'clock కనుక ఇస్తే సాటర్డే నాడు ఏం చూపెడుతుంది, అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అవి ఫాల్టీ క్లాక్స్ కింద ఉంటవి. నెక్స్ట్ టైం గెయిన్డ్ ఆర్ టైం లూజ్డ్ బై ద క్లాక్. టైం గెయిన్డ్ ఆర్ టైం loosed by the clock. So these are the what total problems which are related to the clocks, but in our syllabus only these two we have. ఈ రెండు మాత్రమే మనకు సిలబస్ లో ఉన్నవి. ఓకేనా? రైట్. ఇది ఫస్ట్ కాపీ చేసుకోండి. Now let me consider. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చూద్దామనంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ ద హ్యాండ్స్ క్లాక్ టైప్ 1 ప్రాబ్లమ్స్. లెట్ us కన్సిడర్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాక్. సో ఇవి టైప్ 1 ప్రాబ్లమ్స్, అంటే దీని మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. Whenever we are solve the problems which are related to about this concept, ఈ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కనుక మనం చేయాలి అంటే we should kept some points in our mind. So what are those points? Points ఏంటివి? So that means what, the circumference. First point, the circumference of clock. The circumference of clock of the dial is 360 degrees. Of the dial is 360 degrees. Dial అంటే ఏంటి? ఆ గుండ్రంగా ఉన్నది కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, డయల్. అది మనకు సర్కిల్గా ఉంటుంది కాబట్టి హౌ మెనీ డిగ్రీస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ సర్కిల్, 360 degrees. నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ పాయింట్, లెట్ ఐ am consider in one complete round of minutes hand. In one complete round of what, minutes hand. It covers how much angle? So 360 degrees. So it covers what, 360 degrees. Any degrees cover చేస్తుంది? 360 degrees cover చేస్తుంది. 360 degrees cover చేస్తుంది. The circumference of clock of the dial is what, 360 degrees. In one complete round it will covers how many minutes, how many degrees, 360 degrees. So total one complete round లోపల ఎంత అవుతుంది, 360 degrees కవర్ చేస్తుంది. So now let I am consider the angle what between two consecutive digits, రెండు consecutive digits మధ్యన. So let I am taking what, this is the what dial. So this is the what, let me take total 12. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
టోటల్ వాట్ 12 ఉన్నవి. టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు 12 ఉన్నాయి. టోటల్ హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ 12 ఆర్ దేర్. సో ద ఇది మొత్తం ఎంత ఉంది మనకు 12 ఉన్నవి. మొత్తం ఎంత ఉన్నవి 12 ఉన్నవి. టోటల్ 360 డిగ్రీస్. టోటల్ 360 డిగ్రీస్ కాబట్టి ఈచ్ వాట్ దట్ మీన్స్ వాట్ ఈచ్ డిజిట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది మనకు, ఇక్కడ 1 ఉంటాయి, ఇక్కడ 2 ఉంటుంది, ఇక్కడ 3 ఉంటుంది, ఇక్కడ 4 5 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ఈచ్ డిజిట్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది, దీన్ని 12 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయాలి. 12 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ఐ am writing. So the angle between two consecutive digits, the angle between two consecutive digits, the angle between two consecutive digits is equal to how much? Total మొత్తం ఎంత 360. ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నవి ఇట్లాంటివి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 పార్ట్స్ ఉన్నవి. డివైడ్ బై 12 is equal to how much? 30 degrees. 12 3 is 36. 30 degrees వస్తుంది. The angle between what two consecutive digits is how much we will get? 30 we will get. 30 we will get. When in 1 hour, 1 hour లో 1 hour కనుక తీసుకున్నట్టయితే in 1 hour, so minutes hand complete or crosses how many spaces in 1 hour? Minutes hand crosses how many degrees? Means minutes hand crosses what? Total 360 digits and 60 spaces. ఇవి minutes ఎన్ని spaces ఉంటాయి, ఇట్లా 60 spaces. So crosses let I am taking what? 60 spaces. 60 spaces means what? 60 minutes. 60 spaces means what? 60 minutes. So ఇక్కడ మరి the what each minutes space is equal to how many degrees? Each this hours space is equal to 30 degrees. Each minutes space ఎంత అవుతుంది? Total how many degrees? 360 degrees. Each minutes space. This is the what? Each minutes space. Each minutes space is equal to 360. So total how many are there? ఇట్లాంటి spaces ఎన్ని ఉంటవి? 60 ఉంటవి. So that's why 6 6 are 36. 0 0 cancelled. So 6 degrees. Each minutes space, ఒక minutes space కనుక ఈచ్ మినిట్స్ స్పేస్ ఇక్కడ నుంచి మినిట్కి ఇక్కడ కదిలినప్పుడు ఎన్ని డిగ్రీస్ ఆఫ్ యాంగిల్ రొటేషన్ అవుతుంది? 6 degrees. హవర్స్ హ్యాండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు హౌ మెనీ డిగ్రీస్ ఇట్ విల్ రొటేట్? 30 degrees. ఇది 60 degrees, 6 degrees రొటేట్ అయితే అది 30 degrees రొటేట్ అవుతుంది. 30 degrees రొటేట్ అవుతుంది. సో in what let we consider hour hand traces what 30 degrees in 1 hour. 1 hour లో ఎన్ని డిగ్రీస్ hours hand traces 30 degrees in 1 hour. 30 degrees in 1 hour. Hour means what? How many 1 hour kada? So 60 minutes. 60 minutes is equal to what? 30 degrees. 60 minutes లో ఎంత చేసింది? 30 degrees చేసినది. సో 1 minute లో in 1 minute how many degrees? 30 by 60. 30 by 60. 30 by 60 is equal to what? 1 by 2 degrees. అంటే 1 minute hand that means what? 1 minute వెళ్ళే లోపల hours hand crosses how many degrees? So when let I am writing fifth point here. When minutes hand crosses 1 degree of rotation. 1 degree of rotation or 1 minute. Hours hand crosses how many degrees? 1 by 2 degrees. ఇది ఒక 1 minute లో ఎన్ని డిగ్రీస్ క్రాస్ చేస్తుంది? 1 minute లో క్రాస్ చేస్తే 6 degrees. 1 minute లో మినిట్స్ హ్యాండ్ క్రాసెస్ 6 degrees.
In 1 minute, hours and crosses is how much? 1 by 2 degrees. 1 by 2 degrees. So కాబట్టి మనకు మినిట్స్ అండ్ది హవర్స్ అండ్ది కంపేర్ చేసినప్పుడు హవర్స్ అండ్ క్రాసెస్ 6 degrees in 1 minute. Minutes and crosses 6 degrees. 6 degrees. So whereas hours and crosses in 1 minute, how many what degrees? So half degrees అంటే ఇది 6 degrees తిరిగే లోపల ఇది హాఫ్ డిగ్రీ తిరుగుతుంది. మినిట్స్ అండ్ 6 degrees రొటేట్ అయ్యే లోపల హవర్స్ అండ్ ఎంత రొటేట్ అవుతుంది? హాఫ్ డిగ్రీస్ రొటేట్ అవుతుంది అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రొటేట్ అవుతుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు లెట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ concluded point. This concluded point is so in what second hand 1 minute లో how many degrees it will rotate? Second hand 1 minute లో ఏమవుతుందో ఒక కంప్లీట్ రొటేషన్ చేసేస్తుంది 1 minute లో. So that's why 60 degrees. Next one, minutes hand in 1 minute. In 1 minute it will rotate how many degrees? 30 degrees. Next, third one, hours hand in 1 minute. Hours hand in 1 minute rotates how many degrees? half degree. ఈ పాయింట్స్ని మీరు మీ మైండ్లో ఉంచుకొని ఇప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లెట్ వి డు. ఓకేనా? ఈ పాయింట్స్ అన్నీ మీ మైండ్ లోపల ఉంచుకుంటేనే మనము ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలుగుతాం, లేకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ మనము చేయలేం. కాబట్టి ఈ పాయింట్స్ అన్నీ మీ మైండ్ లోపల ఉంచుకోండి, మీ మైండ్ లోపల మెమరైజ్ చేయండి. మెమరైజ్ చేస్తే యూ కెన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వాట్ ఎవర్ ఫ్రేమ్డ్ అపాన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. Now copy these two problems. When the minutes hand covers a distance of 1 hour 20 minutes, then what is the angular distance covered by it? Angular distance is nothing but it is asked in degrees. Degrees lo how much it is there? How much angle in degrees he is asked. Angle in what? Degrees he is asked. Now how we will do? Let this solve. So మనకేం తెలుసు? we know what in 1 minute of time, seconds hands covers 360 degrees, minutes hand covers 6 degrees, hours hand covers half degrees. మనకు తెలిసింది ఏంది? 1 minute లో 360 degrees is covered by second hand. Okay? Next, in 1 minute 30 degrees is covered by what? Minute hand. In 1 minute half degree is covered by what? Hours hand. This is what second hands, like this you can write. Second hand ఆ కాన్సెప్ట్ మనకు తెలుసు. దానికి ప్రకారంగా ఈ ప్రాబ్లం ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తానో చూడండి. సో టోటల్ టైం ఎంత ఇచ్చినాడు? టైం is equal to 1 hour 20 minutes. 1 hour is equal to how much? 60 minutes. Plus this is the what? 20 minutes. 60 plus 20 is equal to what? 80 minutes. How many minutes వచ్చింది నాకు? 80 minutes వచ్చింది. Each minute it will covers how much angle? Each minute లోపల ఎంత యాంగిల్ కవర్ చేస్తుంది? 30 degrees కవర్ చేస్తుంది. So but we know that in each minute it will cover how many degrees? 30 degrees. Hence in 80 minutes 80 into 30, 8 3 are 24. So total how many degrees we got? 240 degrees. How many 8 3 are 6 degrees kada each. This one minutes hand is what? Minutes hand. In minutes hand is covers how many degrees? 6 degrees. Minutes hand మన కవర్ చేసేది ఎన్ని డిగ్రీస్ కవర్ చేస్తుంది? 6 degrees కవర్ చేస్తుంది. Minutes hand covers how many degrees? 6 degrees. I wrote what wrong? 30 degrees. So 6 degrees means what? So covers 6 degrees. So 6 degrees means what? 8 6 are what? 48.
So 480 degrees. 480 degrees. 1 hours. That means what? This one covers. This one is what? Covers 1 hour అంటే 5 minutes. ఇట్లా ఇది ఇంతకుముందు రాసిన కాన్సెప్ట్ ఏంటిది అది? సో ఒక డిజిట్ ఇక్కడ ఒక డిజిట్ ఉంది కదా, ఇందులోపల కవర్ చేసేది ఎంత? 30 degrees. అది కవర్ చేసేది 30 degrees. వన్ స్పేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 30 degrees, కానీ 1 minute కవర్ చేసేది మాత్రం ఎంత? 6 degrees. ఎందుకంటే 360 divided by 60. 360 divided by 60 అయితే 6 వస్తుంది. సో 1 minute hand covers 6 degrees. Then 80 minutes. 80 minutes means what? 480 degrees. 480 degrees, that will be the answer. Next one, let me consider what is the angle traced by hour's hand in 15 minutes. Hour's hand in what? 15 minutes. Hour's hand 15 minutes. మనకేం తెలుసు? hour's hand in 1 minute. In 1 minute, hour hand covers half degree. Hour's hand covers what? Half degree. So therefore in 15 minutes it will cover. In 15 minutes it will cover 15 into half. So that's why 15 and half. So not 15 and half. 15 by 2. 15 by 2 degrees. It will cover how much? 15 by 2. 15 by 2 degrees. 15 by 2 degrees means what? 7.5 degrees. It will cover how much? 7.5 degrees. ఈ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకు చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ దట్ కాన్సెప్ట్? 1 minute. In 1 minute seconds hands covers 360 degrees. In 1 minute minutes hands covers 6 degrees. In 1 minute hours hand covers what? Half degree. Hours hand ఎంత కవర్ చేస్తుంది? హాఫ్ డిగ్రీ కవర్ చేస్తుంది. ఓకేనా? Now see, what is the angle between hours and minutes hand? Minutes hand at 4:30 minutes. Hours hand minutes hand మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత ఉందని అడుగుతున్నాడు. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి, ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి, సో వన్ ప్రిన్సిపల్ కెప్ట్ యువర్ మైండ్, దట్ ఈస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్, యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ హ్యాండ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11/2 minutes minus 30 hours. 11/2 minutes minus what? 30 hours. Minus what? 30 hours. So now theta is equal, angle is equal to what? 11/2 into minutes is how much? 30. Minus 30 into hours is how much? 4 hours. So 215 ja. So 11 into 15, how much we will get? If you multiply 11 into 15, we will get 165. Minus 34 ja. 3 4 ja 12. 120. So 165 minus 120 is equal to what? 45 degrees. So this is the what? Angle between what? Two hands. Whenever the time is represents as what? 4:30 minutes. 4 hours 30 minutes చూపెట్టప్పుడు యాంగిల్ ఎంత? 45 degrees ఉంటుంది. రెండింటి మధ్య యాంగిల్ 45 degrees ఉంటుంది. At what time two hands are coincide between 3 and 4? 3కి 4కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఏ టైం దగ్గర రెండు హ్యాండ్స్, ఇది హవర్స్ హ్యాండ్ అనుకోండి, ఇది మినిట్స్ హ్యాండ్, ఇది మినిట్స్ హ్యాండ్, ఇది హవర్స్ హ్యాండ్, ఇట్లా కోయిన్సైడ్ కావాలి. రెండు కోయిన్సైడ్ అనేది ఎక్కడ కోయిన్సైడ్ అయితే అని అడుగుతున్నాడు. సో కోయిన్సైడ్ అయినప్పుడు, సో what means whenever they are coincide, angle is equal how much? 0. So now 0 is equal to 11/2 minutes minus 30 hours. 11/2 minutes minus what? 30 hours. 11/2 minutes minus what? 30 hours. So now let I am taking what? 11/2 minutes. 11/2 what? Minutes. 11/2 minutes. 0 is equal to what? 11/2 minutes minus 30 into ఇందులో ముందు ఉన్నది ఏదో అది తీసుకోవాలి. So 30 into 3. 30 into 3. 30 into 3, how much we will get? 90. If 90 is sent to this side, plus 90. So 90 is equal to what? 11/2 minutes. Now 2 sent to this side. So 2 into 90 is equal to what? 11 minutes. So 180 divided by 11 is equal to what? Minutes. Now 180 is what? Divide with 11. So 11 1 ja 11. How much we got? 8. 8 minus 1 7. 70 we got. 70. 11 6 are 66. So 4. So how much we will get? So 16 4/11.
This one is this much. This one we will get what 16 4 by 11. 16 4 by 11 we will get 16 4 by 11. 4 16 by 11. So 4 16 by 11. ఎంత వస్తుంది మనకు 4 16 by 11 ఎట్లా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం చెప్పి అంత కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతున్నాం. సో 16 4 by 11 how much we will get 16 4 by 11 16 4 by 11 దీని వాల్యూ ఎంత ఫస్ట్ ఇది వేసుకోవాలి కదా 16 this one 4 by 11 16 4 by 11 వస్తుంది మనకు. సో దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ద వాట్ అబౌట్ ద మినిట్స్. కాబట్టి మనకు ఇప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి ఆన్సర్ ఏమవుతుందని అంటే 3 hours 16 minutes 4 by 11 seconds. ఓకేనా 3 hours 16 minutes 4 by 11 సెకండ్స్ దగ్గర ఏమవుతుంది మనకు అది మళ్ళీ అవి రెండు కోయిన్సైడ్ అవుతాయి. రెండు వాట్ హ్యాండ్స్ 2 hands ఆర్ వాట్ కోయిన్సైడ్ అట్ వాట్ 3 hours 16 minutes 4 by 11 seconds ఇట్లా అయ్యొచ్చు. లేదా జస్ట్ 16 4 by 11 minutes అని కూడా ఇస్తాం ఆన్సర్. ఏది ఇస్తే అది మనము అది చేసుకోవాలి. లేదా 16 4 by 11 minutes past 3 16 4 by 11 minutes past 3 తర్వాత 16 minutes 4 by 11 seconds దగ్గర కోయిన్సైడ్ అయితే అనేది కాన్సెప్ట్ మనము అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రెండు కాపీ చేసుకోండి. Now let me do these two problems. First copy these two problems. Now let me take at what time two hands are opposite to each other. Opposite to each other means what? They are what 180 degrees. Opposite to each other. ఇట్లానే ఉండొచ్చు ఇట్లానే ఉండొచ్చు. Opposite to each other. 180 degrees ఉంటుంది వాటి మధ్య. సో 4 to 5 hours మధ్యలో 4 hours 5 hours మధ్యలో ఆపోజిట్ ఇట్లా ఈ విధంగా ఆపోజిట్గా ఉండే టైం ఎప్పుడు అని అడుగుతున్నాడు. So time is equal to what? This is the what principle we used. So time is equal to what? 2 by 11 into 30 hours. 30 into hours ఎంత ముందు ఏదంటే అదే తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇన్ బిట్వీన్ అంటుంది కాబట్టి 4కి 5కి మధ్యలో అంటాడు కాబట్టి 4 తీసుకోవాలి. 5 తీసుకుంటే మన ప్రాబ్లం 5 తర్వాత వస్తుంది. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వాట్ 180. సో 2 by 11 into 34 జా 120. ఇది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వాట్ 180. ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ యూజ్ చేయాలా మైనస్ సింబల్ యూజ్ చేయాలా దీనిలో నుంచి ఇది సబ్ట్రాక్ట్ చేయగలిగితే వీ షుడ్ యూజ్ మైనస్. దీనిలో నుంచి దీన్ని తీసేయాలనుకుంటే మైనస్ తీసేయాలి. ఇక్కడ తీసేయలేం కాబట్టి వీ షుడ్ కీప్ వాట్ ప్లస్. సో 120 plus 180 is equal to how much we will get 300. So 2 into 300 divided by 11. That means what 600 divided by 11. So మీరు దాన్ని డివైడ్ చేయండి 600 divided by 11 you will get 54 6 by 11 you will get 54 6 by 11 అంటే ఈ టైం దగ్గర ఏ టైము సో 4 hours 54 minutes 6 by 11 seconds లేదా 54 6 by 11 past 4 hours 54 6 by 11 minutes past 4 hours అనే ఆన్సర్ కూడా ఇస్తాడు. ఏ ఆన్సర్ ఇస్తే ఆ ఆన్సర్ని మనము టిక్ చేసుకోవాలి. ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి at what time two hands are opposite to each other between 7 to 8. సేమ్ ఇదే ప్రాబ్లం between 7 to 8 between 4 to 5. So time is equal to what we have principle. So 2 by 11 into 30 hours plus or minus what 180 we have. So now let them substituting just the values. So 30 into what 7 plus or minus 180. So 2 by 11 into 3 7s are 210. So plus or minus 180. Now we are able to subtract. దీని నుంచి దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయగలుగుతున్నాం ఎందుకంటే ఇక్కడ పెద్ద వాల్యూ వచ్చింది. సో దట్స్ వై నౌ కీప్ మైనస్. సో 2 by 11 210 minus 180 is equal to how much 30. So 2 into 30 40 by 11. 2 into 30 ఎంత వచ్చింది 40. 2 into 30 60. So 2 into 30 what 60 by 11. 60 by 11 if you are divide you will get what 5 by 11. 5 by 11 అది టైం 5 minutes 5 by 11 seconds అనేది మనకు టైం. ఈ రెండు కాపీ చేసుకోండి. Now let me do these two problems. First copy these two problems.
At what time two hands are perpendicular to each other between 4 to 5? Perpendicular to each other between 4 to 5. So my principle in the 2 by 11 into 2 by what 11 into 30h plus or minus theta. So that's why 2 by 11 into 30h plus or minus theta is what? Perpendicular. Perpendicular means what? 90 degrees. So now go through problem. So 2 by 11 into 30 into hours, how much? Lower hour is called 4 plus or minus what? 90. So 2 by 11 into 3 4 are 12, 190. So 190 now plus or minus what? 90. 3 4 are 12, 120. 120 లో నుంచి we can subtract 90. So that's why you can keep what? Minus symbol. ఓకేనా? సబ్ట్రాక్ట్ చేయలేకపోతే ప్లస్ సింబల్ తీసుకోవాలి. సో 2 by 11 into 30. So that means what? 60 by 11. How much we got? 60 by 11 we got. So this 60 by 11. 60 by 11 is nothing but what? 5 by 11. 60 by 11 is nothing but what? How much we got? 5 by 11. 5 by 11. 5 by 11 we got. అంటే దాని టైం ఎంత అన్నట్టు 4 hours 5 minutes 5 by 11 seconds. ఆర్ 5 by 11 past 4. ఇది దీనికంటే ముందు ఉంది కాబట్టి past 4 అనంట. 4 తర్వాత 5 by 11 దగ్గర మనకు ఏమవుతుంది? అది టైం అనేది రెడీగా రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? నౌ లెట్ మీ కన్సిడర్ వాట్ దిస్ వన్. ఏ వాచ్ షోయింగ్ 3 hours 40 minutes. 3 hours 40 minutes ఉంది. 3 hours 40 minutes. This is the what clock. So this is what 3, 12, 6, 9. So 3 hours. Hours మూల ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ 3 hours లో ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ మినిట్స్ హ్యాండ్ ఎక్కడ ఉంది? 40. అంటే మినిట్స్ హ్యాండ్ వాట్? దిస్ వన్. ఇక్కడ 8 ఉంటుంది కదా, 40 ఇక్కడ ఉంది. ఈ విధంగా చూపెడుతుంటే దీన్ని మిర్రర్లో ఎంత అవుపిస్తుంది, టైం ఎంత అవుపిస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. మిర్రర్లో దాని టైం ఎంత అవుపిస్తుంది. ఆర్ అదర్వైజ్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇమేజ్? ఇట్స్ దీని యొక్క ఇమేజ్ అంటే అర్థంలో అవుపించేది ఎంత అవుపిస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. వెనెవర్ వాట్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ గివెన్, జస్ట్ వాట్ డూ, జస్ట్ వాట్ 12 నుంచి దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 12 నుంచి వాట్ దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో 12 hours నుంచి దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో 12 hours నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి అని అంటే దీన్ని 12 hours ఎట్లా రాస్తున్నానంటే 11 60 minutes గా రాస్తున్నాను. 11 hours 60 minutes అన్నా 12 hours అన్నా ఓకే, ఎందుకంటే ఇది మినిట్స్లో ఉంది కాబట్టి మినిట్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలంటే 60 రాసుకుంటున్నాను. 11 hours 60 minutes లో నుంచి ఐ షుడ్ సబ్ట్రాక్ట్ వాట్ 3 hours 40 minutes. 60 minus 40 is equal to 20. 11 minus 3 is equal to what? 8. 8 hours 20 minutes. What it is showing? 8 hours 20 minutes మనకు షో చేస్తుంది. దీని టైం ఎంత షో చేస్తుంది? 8 hours 20 minutes. అర్థమైందా? ఇది ఇమేజ్ అన్నప్పుడు 1160 నుంచి అంటే ఇక్కడ 12 hours లో నుంచి మనకి ఇచ్చిన టైంని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. చేస్తే we will get the answer. Now what we will stop our class here. This is the what about the 51 class, intelligence 51 classwork, intelligence 51 homework, and what intelligence 51 exam. Okay na? ఈ క్లాస్ వర్క్, హోంవర్క్, ఎగ్జామ్. సో క్లాస్ వర్క్ ఏమో మనం ఏమైతే బోర్డు మీద చెప్పినామో అవన్నీ కాపీ చేసుకోండి క్లాస్ వర్క్ నోట్బుక్లో. Whether what to do what homework problems and as well as what in order to write the exam, send a WhatsApp message to the number which is scrolling on the screen. They will send you what exam papers, homework papers, as well as what solutions and answers. Answers, solutions తో పాటు మొత్తం మీకు పంపించడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? రైట్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. సో